الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. طيب، ده تلخيص لمحاضرة بروفيسور أمريكي ومتقاعد اسمه ماكس منواري، باحث في الاستراتيجيات العسكرية. والمحاضرة دي بالمناسبة يعني نشرت في تل أبيب، وهو بيتكلم عن حروب الجيل الرابع اللي هي طبعا دي الآن بيمارس فيها الدعم السريع في السودان. طيب، وفي فيديو طبعا احنا هننشره ومترجم لهذه المسألة. طيب، الرجل ده أول حاجة عملها قال نحن الآن متورطون في الجيل الرابع من الحروب. قال سواء أحببنا ذلك أم لا، سواء أعددنا لها أم لا، سواء أردنا ذلك أم لا، فهي هنا معنا نحن نتعامل معها. نحن منخرطون في حرب غير متكافئة من الجيل الرابع. We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. قال ما هي الحرب؟ قال الحرب هي الإكراه اللي يسمى compulsion، اللي هي إكراه العدو على قبول إرادتك. قال في الماضي بموجب معاهدة وستفاليا التقليدية. طبعا وستفاليا دي بالمناسبة دي اللي بيعتبروها العلمانيين يعني تاريخ الحديث، إنه الدولة الحديثة بدأت بعد معاهدة وستفاليا، اللي هي بعد انهيار الدولة الإمبراطورية الرومانية وبداية ظهور الدول القومية، واللي هي بدت بذرة العلمانية. طبعا ما تعلمنا تمام، لكن بدت بذرة العلمانية. الأمريكي ده بالمناسبة بيبشر عبيده من العلمانيين، قال لهم نحن الموضة دي انتهينا منها. قال لهم حيكون في فوق جديد، فوق اللي هو موضة جديدة يعني أو صيحة جديدة. وقال لهم وستفاليا دي بقت تقليدية، احنا الآن التمثيلية بتاعت العلمانية دي قال لهم انتهينا منها. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. Flags flying, uniforms resplendent, crossing the sovereign borders of another country to take a province or market or maybe the whole thing. But under current experience in particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about, do we? قال فإن الحرب كانت بين دولتين قوميتين أو ربما تحالف دول قومية ضد تحالف أخرى، لكن قال في النهاية دي حروب نظامية. قال الحروب الجاية حتكون حروب الجيل الرابع، اللي هي باختصار شنو؟ نقلب قبيلة، إقليم، طائفة، أي شيء سمي ما شيء على الدولة، يحارب الدولة والناس تحارب بعد، وأمريكا تكون ما خسرت. قال ما زلنا إلى حد كبير في تفكيرنا عالقين في وستفاليا. قال قصة وستفاليا دي أنسوها يا جماعة، إحنا الآن بدينا عهد جديد. يعني العلمانيين بيبشرونا بحاجة، الأمريكان سيادهم قال لك نحن خلينا خلاص ما تضيع وقتك معنا. قال الحرب غير متكافئة دي شنو الاسيمتريك وور، قال إنها ليست لسحق مؤسسة عسكرية أخرى أو تدمير قدرة الدولة على نشر قوة عسكرية في الخارج، بل الهدف هو إنهاك ببطء ولكن بتأكيد، اللي هو المثل الإنجليزي بيقول لك شنو slow but sure. But don't we? Yes we do indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in 2005 at the military academy in Caracas, when he charged every member of the officer corps in Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. We are still stuck with Westphalia pretty much in our own thinking, and when we talk about defense, we talk about uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when, Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. We have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down slowly but surely the will of the targeted country for the purposes of, say that again, gaining influence
And eventually, beyond gaining influence, and probably more, not just eventually, but in reality, the real objective is to compel that enemy to your will. عشان كده بتستغرب انه يعني مثلا الحرب دي في السودان طالت وفيها استنزاف شديد جدا للجيش وللموارد بتاعت البلد. الامريكان قال لك ده احنا قاصدينه انه ما يكون ضربه خاطفه، لا، يكون في استهلاك للبلد وتدمير بطيء اللي هو زي ما قالوا ديفايد اند رول. بعد ذاك شنو البلد خلاص لما تتصدع تنتهي احنا بنستلمها على شنو؟ على طبق زي ما تقولوا من ذهب. يعني قال ان انهاك اراده الدوله المستهدفه لاجل اكتساب النفوذ، في نهايه المطاف ما هو بعد من اكتساب النفوذ، وفي الواقع الهدف الحقيقي هو اجبار هذا العدو على تنفيذ ارادتك اللي هو شنو؟ تبقى دوله علمانيه حاكمين عملاء تابعين لامريكا. طيب